In 2020, PELUM Uganda was privileged to have received funding from Bread for the World for an implementation of a 3-year project that is going to end in 2022. And this particular 3-year project was looking at empowering of our member organizations to see how they can effectively enhance the capacities of smallholder farmers to ensure that they are developed in agricultural schemes. This project has had 3 components. One of the components has been looking at climate resilience. Under this particular component, the approach we've used to implement the project has been through our model, what we call the Climate Resilient Agro-Ecosystems Model, which is CREAM, which has currently been integrated with PACDR tools, that is the Participatory Assessment of Climate and Disaster Risks. For the Bread for the World project, we have supported smallholder farmers get supported in sustainable farming systems, improve access to agroecological markets. Yeah, the component of land rights is important under this project. Why? Because land is a basic factor for production. We've been supporting through advocacy to influence policies and practice of the state. When you look at the 3 components, like I mentioned, one which is looking at climate resilience, the other looking at agricultural market development or access to agricultural markets, and land justice and agricultural financing. We cannot talk about agriculture if we don't have land. The sustainable farming systems, in terms of the practice, in terms of the gardening, in terms of water harvest, in terms of all this, all happen on land. And therefore, the first is to secure this land. We have had a number of interactions with landowners, especially the small-scale farmers who own land in Uganda and the ones who actually uphold the economy, the market economy of Uganda. But most of these small farmer holders actually face a number of challenges that hinder their productivity. It is out of this that as a ministry we agreed with PELUM Uganda on the need to go out and create awareness about the rights and obligations of not only the smallholder farmers but all landowners in the country. We have high incidences of land disputes and conflicts across the country. In the regions we are working, in the northern Uganda, in the eastern, in the western, and the southwestern, and also the West Nile regions. Nze nali sirina kyentegeera ku by'ettaka kubanga twabeeranga awo nga tuwulira buulizi kati nze kyemmanyi nti kasangula ekibanja kyange oli nankolerako agreement kiwedde ng'era nze ntuula ntende nga simanyi nti waliwo ebirala ebirakola ki ebinaddako ebirala twabirabanga ku matv ku marediyo tubiwulira eyo baasengudde abantu naye nga simanyi nti sobola okutuuka newa newaffe. Some of the experiences were that you find farmers, they have disputes, they go to court, and they fail to sustain the courts. They fail even to sustain their lawyers. Now, it turns out that they have to pick other portion of the land which has no dispute, sell, or give to these lawyers to cover for their legal fees. You see that? So, as they're pursuing dispute here, they're losing land on the other side. Enzigota z'ettaka zizingamya ebintu bingi. Ekyamazima abantu babeera tebali stable. Omanyi tosobola kukola kintu kya nkulaakulana nga wooli teweekakasa nti wawo ng'olina nti enkya naagenda enkya ŋŋenda. So kati kireetera enkulaakulana abantu obutakulaakulana kugenda mu maaso. This project came in handy with interventions targeting awareness creation, access to justice, especially for women. And under that component of access to justice, we are doing it with the community-based paralegals. And these community-based paralegals, they are community volunteers
who come from the local settings. They understand their context and they understand the relations and they understand the cultures. Twafunako omusomo ogwa advocacy. Aluwe yansaba ba members ba Area Land Committee batugatta amagombolola gaali amagombolola ana Ntwetu Sub-County, Nkandwa ne Gayaza. Ekyamazima ne batusomesa ku mateeka engeri y'okufuna obwannannyini ku ttaka n'ebirala bingi. Natandika okutendekebwa nga paralegal. Natendekebwa ne PELUM Uganda nga mpita mu kitongole kya Aluwe. Mu kutendekebwa kwange nayambibwa nnyo n'ekitundu kyange kyonna awamu, kubanga bingi bye twali tetumanyi ku ttaka lyaffe lino. Tuze nga tubbibwa olw'abalandiroodi abaze nga beefula abalandiroodi nga tesi balandiroodi. Ekizibu kyaffe kyo kyali kya public land nga naye tetumanyi nannyini yaliwa ne ba ghost landlords abo bazze batusolozaamu obusuulu. The paralegals in their community sensitization meetings, they discovered that there were unknown persons claiming the land for the sub-county. Ttaka lyaffe lino ery'eggombolola twalina ekizibu nga balandiroodi tetubamanyi, nga landiroodi yeekweka nga buli bwe tukebera landiroodi talabika. Kati obuzibu we bwajjira nga kuliko ebizimbe ku ttaka naye nga tetulina bwannannyini ku ttaka ly'eggombolola. Kati kye twakola twagezaako ba PELUM ne Aluwe bajja ne batusomesa ne bagamba kye mulina okukola, mulina okutuukirira district surveyor n'agenda n'asaakinga n'aleeta amazima amatuufu ani oyo nannyini ttaka okusinziira ku bintu ebiriwo, kubanga nga balandiroodi babba nga naye tetumanyi kituufu kyekiriwa nga tebalina na biwandiiko. Nze nga paralegal kye nakola najja n'ensomesa abantu ne bagamba tulina okufuna ekyapa ku ttaka lyaffe, kubanga bwe tubeera nga tetulina bwannannyini ssaawa yonna likola ki litwalibwa. Kye tulina okukola tuyite ba Area Land Committee balabe emirirwano gyaffe bamale batukolere ekiwandiiko tugende ku district, bwe tunaatuuka ku district awo district ejja tunyonyola ekyongerwako. Era nasaba bawandiikire ministry eya landizi ekyapa kikole kisazibwemu, era baakikola. Ekyapa kyasazibwamu kati abantu bano ettaka ly'eggombolola tulise kiwa n'abantu abatwetoolodde. We've been able to provide through the community-based paralegals justice services in terms of mediation, in terms of guidance and counseling on these land rights issues. Specifically, we've been able to resolve more than 400 cases that subsequently has freed this land. Approximately, this equates to 560 acres of land freed from disputes. Twakola ku mataka, tukoze ku mataka mangi, naye mugumu gwensinga okwenyumiriza mu kiseera kino gwe gw'ettaka ery'abaana ba mukyala Nakintu Dimitiriya. Ettaka eryo lyalina obuzibu nti abaana bo bennyini omu ku bo yakozesa olukujjukujju kunyaga ettaka ku banne. Kati oyo omwana bwe yajja n'abinnyonnyola bw'atyo ne mugamba naye ebintu ebyo kituufu eby'ettaka biri bwe bityo, muganda wammwe ayagala basinza amaanyi abatundeko ettaka, kubanga just era yali yalitunda nga wano yali ayagala kumanya bantu kiki ekigendo bavaamu. Kati ne mugamba konzenze ngenda ewa paralegal munnange mukyala Keti Ntambi Nassali mbimuyitiremu naawe mwennyini ogendeyo omunnyonnyole. Naye nga paralegal nabawa obukakafu nti ettaka terisobola kuba lya mukiibi, kubanga terya ekyapa ekituufu kiri mu mannya ga Alooni Kiwanuka, nga wateekwa okubaawo steps ezaabuukibwa mukiibi okutuuka okufuna ettaka eryo.
naye nga paralego olw'okuba nti nali njize nga mmanyi process eziyitibwamu omuntu okufuuka nannyini ttaka n'okufuna ekyafa nali nzimanyi bulungi. Ezo ze neeyambisa okuyamba abaana abo ne bagenda mu maaso nga banoonyereza ku nannyini ttaka omutuufu. Bwe baamuzuula baddayo Emityana nga famire, ekyapa ekyo ne kiteekebwako kaveti. Okuva lwe twamala okuba we tutuuse kati tulimirako, tutemako lumonde, tusulako, tulimako kasooli, ebijanjaalo, tulundirako ente, embuzi, nkoko, tulimyeko emmwanyi. Kati ebintu ebifaanagana bwe bityo ebisobola otubeeza mu mbeera ennungi ne famire zaffe. Aluwe okuva lwe yangatta ku PELUM n'entendeka mu bintu eby'enjawulo, mu mateeka, ku by'ettaka, okutabaganya abalina enkaayana ku kyalo. Baatusomesa ebintu bingi. Nagamba abantu bano genda nnyo ku poliisi kireeta obwavu ewaka obutavaawo. Naye bwe mubasomesa amateeka amatonotono ag'enjawulo n'okweterawo bylaws nga community kitaasa ku ssente ze baali wadde poliisi. In terms of the successes through this project, one is we're able to disseminate land rights information to over 20,000 affiliate farmers. And the other achievement that we can talk of is strengthened collaboration with the local governments and the central governments in providing response to land rights issues coming from the communities. This one we did it through Land Awareness Week, and this one we did it through joint community sensitization on land rights, but also the legal aid and clinics. We held a number of land awareness weeks specifically to create awareness on the land and land rights of these people. This started in 2017 in Amuru, then to Soroti, Moroto. From Moroto we moved to Nebi, Mityana, and the most recent one which was in Kabale and Chisoro. Enkiiko ezo eza Land Awareness Week ne Legal Clinics enkyukakyuka nene nnyo gye zireeta buffe abantu b'omu kitundu muno, kubanga abantu bangi nnyo baafuna egundi ettutumu mu mitima gyabwe nti bagendere ddala mu maaso okulabika nga bafuna obwannannyini ku ttaka. Era bangi nnyo baregistaringa basabayo empapula ku olwo, n'abamu ne baŋŋamba tuwandiike wano tunoonye ssente kubanga waliwo akasente akatonotono ke bawa aba Area Land Committee okubalambulira ettaka. For some of the areas where we operate, we have what we call the customary land ownership. And as a result, members are supposed to be taken through appreciation of the National Land Policy, and through that we've been able to identify one of the unintended aspects that we intend to upscale going forward, and that is the participatory customary land acquisition and adjudicatory certification tool. We believe that this is one opportunity that can help us roll out aspects of land tenure security amongst some of the member organizations that we are working with, especially the women. I think it is important that such arrangements and interactions continue because, one, it is a shared responsibility when it comes to land and land issues, addressing them. You need all partners. Government cannot do this alone. Actually, if it wasn't for this partnership, we wouldn't have achieved all these successes. In 5 years from now, I will see the project expanding beyond the 20 members we have engaged in the first phase and the second phase, expanding to other more members, while also these members already have the capacity of sustaining the initial interventions. So moving forward, we think we should expand to other members because the region is wide. We are working in 122 districts in Uganda, and so far these other members cover still a few. So we think it should expand to build a national case for national advocacy, which we shall surely achieve.
Looking at the results from the baseline survey that was conducted before the start of the project, there are various indicators that could indicate the dire situation in terms of the challenges that smallholder farmers, specifically women, were being challenged with, because we understand that climate change affects men and women differently. So we would see mechanisms specifically looking at coping strategies that farmers were using, to overcome challenges of climate change prior to our interventions. Ekintu ekyali kisinga otubonyabonya wano mu kibiina kyaffe mbeera nkyukakyuka ya budde nga tufuna omusana, ebintu byaffe bye tuba tulimye ne byonooneka biba bitandise okusobola okuteekako omusana ne gwaka ne bikala. Kuba twalimako ku nnyaanya nga tunoonya okubeera obulungi, ennyaanya ezo zaali zitandise okuteekako entontogolo, omusana ne gwaka, amazzi ne gabula ne zikala. Twali twakaziteeka mu miliyoni 1.5 yonna neefiiramu. You find that it was easy for us to grow our vegetables during the rainy season, but when it's dry, you find that it was very difficult for us to grow these vegetables because there's no water, there's too much sunshine, so it was impossible for us to grow the vegetables. It's very important to realize that climate change is a problem today, and at AFAD we really experience it among our farmers in different ways, and why we feel that we should have centers that demonstrate climate resilient practices is to see that we increase the resiliency of our smallholder farmers, and to see that people are a bit coping up and stronger in this era of climate change. CREAM is climate resilient agro-ecosystems model. This is a community-led approach that was developed by PELUM. And what is so unique about the model is basically that the model promotes what we call indigenous knowledge. 2, it puts farmers at the center front. Through this intervention, we were able to establish 11 ecological land use centers of excellency, and these are one-stop centers at community level where we have a selection of demonstrated climate resilience practices. These include tree nurseries that are basically having indigenous tree varieties. We look at integration of small ruminant animals and also apiary as a way of enhancing resilience for the smallholder farmers. We look at affordable technologies, especially water harvesting technologies that are introduced amongst the smallholder farmers. Emisomo gye twasoma ku St. Jude ne PELUM bye baatuyigiriza ne batutendeka, twakomawo ne bateekawo ssenta wano wennyini we tuli Kasaalu Kyoja, era ssente eyo ne balifuula essomero etusomeseza abantu, abaana b'amasomero basomerawo n'abantu bennyini ab'enjawulo. Tukyazaako ne ku bitongole abalala abaagala okuyiga ebyobulimi ne bajja wano ne batukyalira ne tubasomesa ku ki kye baatuyigiriza PELUM ne St. Jude. There are quite a number of farmers who benefit from practices that are demonstrated here, and we have about 100 households coming here to pick different technologies of climate change adaptation. So what CREAM basically does is to integrate this indigenous knowledge that farmers have with ecologically sound practices, to create an holistic approach that will encounter aspects to do with the climate shocks that farmers are facing from time to time. Entandikwa yaffe twatandika n'amazzi nga ga mukoka. St. Jude yasooka netugamba amangu ngo tumuyinaawo ssente tusooke n'amazzi agamukoka. Netutandika n'amazzi agamukoka. Kati amazzi agamukoka bwe twamala ogafuna, PELUM bwe yajja neega nti ate waliwo n'embeera esingako wadde gano nga matonotono naye ate ne tukoleyo gano ag'embaati nga gasingako obungi. Kati nawo ne batuteekamu enveera ez'amaanyi ez'amazzi ne tufuna enzizi 2. Kati eno tuba ne mukoka ate wali ne tuba n'ag'enkuba. The reservoir water which was provided by PELUM, it helps me to cope up with the climate change, because even throughout the drought, I get my gardens, the vegetables, even the animals drink. The other enterprise is the animal diversity, and when you look at this center, there are quite a number of animals, the goats, the pigs, but also the cows, and each animal is serving a special purpose.
but also they have one common purpose, and that is the manure, which is always recycled to see that our soils are more fertile and supportive to productivity. The system we are using here is ecological agriculture. We don't involve any artificial. We specifically use the natural things. So where we are standing is a grazing area. That's where we rear the goats and the cattle. So these structures help me cope up with the climate change, because this waste I collect from the cows and the goats, mainly from the cows. I put it here. This is a collection center. We mix the cow dung with water. We get gas. We cook from gas. Then the bio cereal, the remaining, we take it to the gardens. Twasangibwa tukozesa enkola embi y'amaniwa omuzungu. Naye nga ye bw'okiteekamu ekigimusa nga kizungu, olina okiteekamu myezi 6 kiba kiweddemu. Kale ne kikola nnyo naye ate ne kyonoona ettaka lyonna nekiteeka nga kirisse. Tulina maniwa gwe tukola okusobola okugimusa ebirime byaffe bye tulima, tubyekolera ne maniwa waabyo. Tukola compost, tukola bokasi ye ng'akola emirundi 2, agimusa ettaka ate n'aba nga ayamba ne ku birime. Ate compost n'aba nga yatuyamba buyambiko ebyo tugenda okuteeka mu ttaka. Tulinayo plant tea, naye nga naye tumufukyayi w'ebirime, naye nga tumufukirira, naye nga naye tumwekolera. Naye nga ebyo byonna PELUM ne St. Jude bye batusomesa emisomo egyo. We do have greenhouses which we got from PELUM Uganda, and we do raise tree seedlings from there, from those greenhouses, whereby we train people from here, even group members. We give them trees to go and plant in the community. Even other people who come from outside the group, because there are some people who are non-members. After getting the trainings, they are given trees. Some of them buy, but there are some people who may not be having money. So we give them also trees to go and plant. So they plant them because this area is being affected a lot by drought, because the place is open, now no trees, the trees are just few. Nursery bed bye merisuzo bye tumerusiza ebintu enva zaffe ze twagala okusimba. Kati eyo mu kujja kwayo twayagala okwagala okufuna enva ennyingi mu bungi. PELUM ne St. Jude ne batuwa ensigo endokwa ne batulagira n'engeri gye tusobola okuyiwa mu nursery bed. Ate ne bamala ne bagituzimbira ne batuteekako n'obutimba. Kati tuba tukola tumerusa ebintu byaffe. Tulina muntu oba nkoko, nti oba kiki, tuga ebintu byaffe bitambula. Ate n'amazzi gennyini agafukirira nago ne bakola ki? Nago ne bagatuwa. From experience, or from talking from the climate resilience point of view, we are seeing now farmers with capacities, to overcome climate shocks. Why? Because through the trainings that have been conducted with these farmers over time have developed knowledge and skills and have established different agricultural practices that have helped them to move from these coping strategies to now to see that yes, they've developed adaptive capacities that now they can overcome these climate shocks. Seed is the power, the magic under agriculture. For any agricultural system to be resilient, seed is very important. So this center is saving and multiplying seed, and the seed is distributed to households of women especially, and the bean seed is cherished much around this center. This is a multiplication garden for the seed bank. So it is indigenous beans. We try to keep the indigenous beans. So before we started this one, the indigenous beans were getting out. So AFAD and PELUM, they helped me to travel to different districts for exhibitions. So I managed to buy some seeds. So we try to multiply, but we have the room for seed bank, which acts as a display.
Apiary is one of the enterprises that we've been able to establish at these centers. Why Apiary? When you look at this, is one of the enterprises that will thrive in nature or within the environment without necessarily having a farmer, to put a lot of investment in this kind of enterprise. Ku nkyukakyuka y'obudde bwe baali batusomesa enjuki zino batugajja kuba fakita nnene nnyo olw'okuba nti tubadde tukozesa eddagala lingi, tufuuyira muddo, tufuuyira biki, buli kimu nga tukozesa ddagala. Naye olw'enkyukakyuka y'obudde baagala tuddeyo ku nnima yaffe eri ey'abajjajjaffe eyababeezangawo nga bawangaala. Kati ne batugamba enjuki zino zisobola otuyambako, okugamba nti ŋŋenda mu dduuka kunoonya ddagala erigenda okuwakisa ebimuli byange mu mmwanyi oba mu butunda oba nnyaanya, nnonde bulunzi ki? Njuki. Nkendeeze ku ki? Ku ddagala liri. N'enkyukakyuka y'obudde eno ekyuse nnyo. Tusimbe emiti, kijja twongera okulabika nti tuddayo mu mbeera yaffe eri ey'abajjajjaffe yali yeeyagaza. Enkyukakyuka gye tulina ffe ng'abakyala gye twafunye mu PELUM kati. Kuba kati oledde kati nze ndi wakaawo, olaba emirimu egyo gye nnyina, nyinayo ebimbanga ebyo eby'obumyu, nyinawo eby'embizzi, nyinawo enkoko ziri wali munda, nyinawo emisiri gyange. Kati obudde bwonna ninga ali mu woofiisi gamba mba ndi wano ow'amagi n'atuuka n'ambuuza akabizi okatunda otya, oli najja n'aŋŋamba enkoko yammeka. Kati nange nze kennyini ewaka wange sikyalina na budde nti oba nveeko waka ntambulemu, kubanga emirimu gyange ndaba nnyina mingi ate nga gyonna gimpa kasente. Kati n'osanga munno neyiba n'otuukayo ng'akulaga nti yali ayagala nnyumba yagizimba, neyiba wange ali awo mu maaso yali ayagala nnyumba yagizimba yagimala n'agiba ng'agituuseeko. N'otuukawo omulaye nagga nti ekiyumba kyange eky'embizzi tugenda balambulako, n'otambula nawe wenyini olabira dda nti embeera gy'alimu takyekubagiza, yatereera. N'essuubi aliyina gy'alaga alabayo. Twebaza nnyo aba PELUM, batuyambye nnyo. Baatuwa empiira ezifukirira oluzzi. Embeera y'obudde sitwasobolanga kukola ki? Kubeera n'anva zino, naye okutuusa bwe twayiga okusima enzizi, kati ku musana tubeera nabyo biibyo. Omusana gubadde gutwokya naye mu birabo bwe tukola ki? Bwe binyirira. Nakavundira wali awo yatuyigiriza okuva ku ddagala lino, tukola nakavundira ne tukola manure ne tufukirira obusaanyi buno obuli enva zaffe. Since the start of the project in 2020, we've established 11 farmer level ecological land use management centers, and like I said, these are hosted by farmers that are affiliated to AMIB organizations. To mention some, we will find one at AFAD, that is in Nkowe, which is under the leadership of AFAD, but under farmer. You'll be able, that is now in central Uganda. When it comes to West Nile, you'll find one in Erusi, in Dokoro. You'll also be able to find one. You'll be able to find another center that is in Mora, also in Television, that is in Soroti. In Katapi, there's also a center that is under Katapi Conserve Uganda. Then in Zimbabwe, under St. Jude. So in total, there are 11 centers that have been established under Bread for the World. We've also been able to have interventions around agriculture market development. And here we're looking at basically the bigger question of how do member organizations and their smallholder farmers enhance accessibility to markets. And in particular, we're looking at agroecological markets. PELUM trained our staff onto a model called PESA model, where supporting our agronomists, our lead farmers into at least smart production, market connection, and also onto cooperative development. These were trained by PELUM, and I want to really give a lot of thanks and gratitude to PELUM for this kind of contribution to our institution Caritas. I want to thank PELUM
for the wonderful work they have done to lift the face of Caritas Lira to another level. The training was very promoting, very developing. It empowered us, reawakened us, reorganized us, and we really built a very strong vision out of it. PESA model y'enkola eyo ey'okutundira awamu ebirime byaffe bye tuba tulimye ne tubitwala ne tubitundira awamu naye yatuyamba nnyo okulaba nti tulina ku butale. The farmers in different farmer groups have been able to select profitable enterprises through the different cost-benefit analysis. They have done market surveys and they have been able to select the viable and profitable business or enterprises that do well in their communities and also have market. Enterprise selection twatuula nga group ng'amaze okutuyigiriza abafaadi engeri gye tusobola okulonda emirimu gyaffe ne tutula ne tulonda emirimu. Ne tulonda omulimu gwaffe ogusooka ogw'okulima enva, tulonda omulimu ogw'okubiri ogw'okulunda ebisolo omuli embizzi n'obumyu, tulonda omulimu ogw'okusatu ogw'okukola wine. The PESA model and the modules within the PESA model help the farmer to be stationed or positioned in the driver's seat within the value chain so that this smallholder farmer can be able to control the business. Abaperamu abo bajja mu kibiina kyaffe ne batuwa emisomo ne batusomesa okulimira awafunda era nga bwe mulaba obulimiro obwo ne batusomesa omusomo gwa PESA model nti totwala nnyo kya muwendo nga sente tusuze obanga okulembeza wabula kulembeza ekyo ekivaamu ki sente. Twafuna omusomo PELUM batusomesa engeri gye tuyinza okufunamu sente. Tulunda ente, embuzi, embizzi, tulina nasale beds ez'emiti olw'embeera y'enkyukakyuka y'obudde n'ez'envendiirwa. Tulina enjuki, tulina akabokisi tuterekera twewola. Tulina kasooli waffe, tulina ebijanjalo byaffe, naye ng'ebintu ebyo beetaaga nga biri ku mutindo nga mulungi ng'ate era biri organic. There has been increase in value addition and quality and standards among the smallholder farmers by 60 to 80% because these farmers are now able to increase the value of their produce. They now take clean produce to different buyers. Enva zaffe mu kibiina omwo tulima enva zaffe nga sukuma wiki, spinach, nakati, ebugga awamu n'entula. Tubisiba mu ŋŋanda ez'ebitaano bitaano n'ez'olukumi lukumi. Akasente ako katuyamba nga ffe bammemba ne tufuna kali ke tutereka buli lwakubiri mu kibiina kyaffe. Ennyaanya ezo biri ebikolo 5 naye buli wiiki mbinogako 15,000 nensobola okusevingako mu kibiina ate nga n'okulyako ndyako kuba kati saawa zino ennyaanya emu egula nusu 5 owulidde. Kati nze olw'okuba nti nnoga ku nnimiro mbawo ennyaanya 2 siringi 5 era sisobola kubula katale kansanga waka. Tulina sukuma oyo onoga n'otunda nina aba woteeri bempa binoga kuba bekalubirira okusalaasala. Kati oli aŋŋamba ankubira essimu n'aŋŋamba nnogerayo wa 13 ne munoga ne musalaasala bulungi nnyo ne muteekera mu kantu n'amutwala. Buli muntu ewakaawe tufuna abatuuze bano bannaffe abatabirima oba oli awo n'aggamba mpaayo ow'ebbiri, mpaayo ow'ettaano, mpaayo ow'omutwalo. Wabeerawo n'abalina emikolo nga baagala envendiirwa ng'ezo asobola okujja naye nga azze kugula ku nva ezo. Farmers around this area, they are able now to sell their produces to the surrounding markets. So they sell their produce around the equator, they sell their produces to the nearby factory, they sell their produces to the individual stalls. And even one of their members, for her, she saw an opportunity of available vegetables and she decided to open up a stall. And she's now a reliable buyer.
Before the PESA model was implemented in various farming communities and the smallholder farmers, these farmers were marketing individually, so they were not having the right quantities and even the qualities to take for the appropriate markets. Kya mugaso nnyo okufuna obutale nga tuli wamu ng'ekibiina kubanga kituyambye okumanyika. Ekibiina wano twali tewali atumanyi, naye kati ekibiina kyongedde okumanyika kubanga twegattira waki wamu. Ekirala bwe tumukwegattira kwa wamu kituyambye ate okufuna ku ssente okuva mu bitongole ebyenjawulo. Okugeza kati waliwo ssente ze tuli mu kutayiminga zino eza gavumenti eza parish model, naye ng'oli ssekinnoomu zali tezisobola kufunibwa. N'olwekyo bwe twayiga PESA model twayiga ebintu bingi bye tusobola okugoberera ne tumanya n'okukuuma records nti ntandise bizinensi eno ku lunaku ki ng'ennaku z'omwezi 6. Bwe njitandika ennaku z'omwezi 6, omwezi gw'omukaaga ngenda kubala nti bizinensi yange eno mu myezi 3 mu maaso eneeba etuuseewa. Kyatuyigiriza ate era mu PESA model tulina okuba n'obukulembeze, era obukulembeze bwe tulina okubeera nabwo nga si kakiiko kokka akafuga gurupu, wabula twayiga nti buli kitongole oba buli kakiiko kateekeddwa okubaako n'ekitongole okugeza mu projekiti ze tukola ng'eya wine project gye erina akakiiko kaayo. Era twayiga nti tulina okubeera n'akakiiko akavunaanyizibwa okunoonya akatale, ne tuyiga nti tulina okubeera n'akakiiko akavunaanyizibwa ku by'ensimbi, nti ab'akatale bamaze okutunda ebye batunze bya projekiti, enkomero ya byonna akakiiko k'ebyensimbi kajja okututeekerateekera n'okutukolera budget nti omwaka guno twetaaga ssente bwe ziti nga gurupu. Kati nga maama ngaffe bamaama ewaka bwe tufuna akasente ako n'okatwala mu kibiina n'okatereka, ogenda okulaba oterese 5, oterese 1,000, oterese 2, omwaka gugenda okuggwaako okugattagatta ng'olina 2,000. Bwe nkwata 2,000 ago ngazzaayo ewaka ate nenteekawo akakoko, nenteekawo embizzi, nenteekawo embuzi, kitegeeza nti enva zino zigaziyizza ate enfuna yange endala. Akasente ako era bakatwala ne bakatereka mu kibiina. Akasente ako tusinzira ekiri ku akawunti yo n'owolebwa. Kaakati bw'owolebwa, bwe bawolebwa ogenda okulaba ng'omukyala abadde single mother asobola okuweerera omwana we n'amuweerera paka ku university, ate no n'agenda ng'anoga mpolampola enva ezo nga bw'asasula akasente kali. Through the period of this project, we have tried to strengthen and also build capacities of the member organization staff in various areas, including marketing, advocacy, and sustainable farming systems.